Hello students, I welcome you all for this session on Thevenins theorem and Norton's theorem again. So this session is based upon the complex problems, right? You can see the values to say J5 and here it is J5 and here it is 5 at an angle of 30. So these kinds of diagrams are what I can say the complex the complex problem diagrams, right? So this question is telling you that I can't write a question here. I don't have any. I find it difficult. I'm sorry. I find it difficult to write it here, right? Because I'm using my mouse. Not. I don't have any pen tab. So okay. Yeah. So find the Norton's equivalent network for the following circuit shown. Also obtain the corresponding Thevenin's equivalent network. So that means what you're supposed to find out the Norton's equivalent for this basically, right? Please don't feel bad because I'm not using any pen tab, right? I have only my mouse wherein I'm using my mouse and writing all these things for you people, right? So please do sustain. I can't write the whole question there. It is very difficult for me. So I'm trying to write this much at least for you people. So let us have whiteboard from tomorrow without fail. Okay? Yeah. So for the Norton's equivalent network for the following circuit shown. So that is you're supposed to find the Norton's equivalent circuit for the given circuit basically. So that is what is the thing that you want to find out. And then you're supposed to obtain the corresponding Thevenins equivalent network, right? Yeah. So, but what I'm supposed to do is that you can first find out the Thevenins equivalent and then find out the Norton's equivalent also, right? So, it is not like how is given in the question you should do anta. So, you can do in any manner, right? You can first find the Thevenins equivalent and then come to Norton's, or you can first find the Norton's equivalent and then write the Thevenins equivalent circuit. Both are the same, right? Yeah. So, that is what is supposed to do. And then what is supposed to do is that so don't feel that ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಟನ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಥೆವಿನನ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಥೆವಿನನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಿ ಟಿ ಹೆಚ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟು ನೀವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಟನ್ಗಾಗಲಿ ಥೆವಿನನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಅನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೇ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಯಾವ ತರ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ನೀವು ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ವಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಝೆಡ್ ಟಿ ಹೆಚ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಐಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಶೋಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ when you make a short circuit you get a current say ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಸೊ ನೀವು ಲೋಡ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತೂ ಥೆವಿನನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟು ದ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ನ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನೀವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಹೆಚ್ ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಆರ್ ಟಿ ಹೆಚ್ ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು have the Thevenins equivalent circuit after finding the VTH and RTH, right? So same process ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಆರ್ ಟಿ ಹೆಚ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅದೇ ಆರ್ ಟಿ ಹೆಚ್ ಕೂಡ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ದಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ರೈಟ್ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯು ಟು ಓನ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸೇ ಐ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಎರಡೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ
ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವರೀಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾರ್ಟನ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ದು ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೀರಿ. ಬರದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಾಟ್ I = V/R ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ, ಒಂದು ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ RTh ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ರೈಟ್? ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾವುದೇ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಒಂದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನ್ ಒಂದು ಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೆಯೋರಂತೆ, ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಾಧಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಎರಡು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ he'll try to ask you the Thevenins theorem separately or he'll try to ask you Norton's theorem separately. ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಕ್ಲಬ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ you'll get to know both the theorems in a clear manner and you'll try to solve it in an easier manner without fail, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಲೋಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲೋಡ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಸೊ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ಗೆ ಅವನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋತ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇ VTH. ಯು ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇ VTH. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು RTH ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ RTH ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಏನೇನು ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದು. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ RTH ಅಥವಾ Z0 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟು ಗೋ ಟು ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ what I can say the resistance, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಯ್ತಾ? So we found out an voltage. After we found out an voltage, so ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಫಿನಿಶ್ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ VTH using Thevenins theorem, that is making your short circuit, that is eliminating the load and making it as a short circuit. So across the terminals say A and B. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ A and B. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು the Norton's theorem procedure, that is eliminating the load and making it as a short circuit across the terminals A and B ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮುಖಾಂತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಡೂ, ರೈಟ್? Yes, so you should understand all those things without fail. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಲೋಡ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ
ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ನೀವು ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಳಸ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೂ ಅದೇ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ನಾವು ನೋಡು ಮೆಶ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ಈ ತರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಡು ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿರಿ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನಲೈಸೇಷನ್ plays a very important role in this particular Thevenins as well as Nortons ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವ್ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಿಂಗೆ I'll try to showcase your notes or I'll use my white board ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಮ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I'll showcase you using this ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಎರಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸೇ R1 and R2, I'll write it as I1 and I2 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು R1 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ R2 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ I'll write the current say I1 and I2 ಆಯ್ತಾ. there is a current and there is a two resistances in parallel, so that is why I'll have the current say I1 and I2 because ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ I'll divide the current say I1 and I2 right. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. So it is that you are supposed to find out by using the current divider rule, right? Current divider rule ಇಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, right? And before that here it is VTH, that is it has been open circuited between the two terminals that is C and B, so that is why this is VTH. Okay, yeah. So ಇದು ನಿಮ್ಮ process ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, I2 ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ I2 ರೈಟ್. ನಮ್ಗೆ I2 ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ VTH? ಸೊ VTH ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೈ I2 into R, ಕರೆಕ್ಟಾ. I2 into it is what I can say my R2, ಕರೆಕ್ಟಾ. VTH is across the terminal what I can say that is A and B. So VTH it is across the terminal A and B and the current that is nearest to VTH is nothing but I2. So current flowing through VTH is nothing but I2. So therefore I have to find out my I2. So that is my I2 into R2 and that is what is I can say. So that is what is I can say I have to find out using current divider rule, right? ಇವಾಗ VTH ಬಂದು it is across the terminal A and B ಆಯ್ತಾ. and ಆ VTH ಬಂದು A and B ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. A ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮತ್ತೆ B ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ and ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಏನು I2, that is why we are taking it as I2 into R2. So first let me find out I2 using current divider rule. ಸೊ ನಾನು I2 find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ. if you can see the formula, this is the formula for the current I2. So the formula that is stating that sir R1 divided by general basic formula for finding out the current I2, right? So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು I2 ಫಾರ್ಮುಲಾನ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. this is what is my I2 formula, right? It is R1 plus R2 plus R2 into IS or what I can say that is the current given to you, right? So ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ I2 find out ಮಾಡಕ್ಕೆ which is equal to, I'll write it here. So it is I2 which is equal to what? I2 which is nothing but, so that is equal to what is my R1? My R1 is nothing but, so that is your 5 plus J5, right? I can write it as 5 at an angle of 30, that is IS into into what? That is 5 plus J5
which is divided by, so R1 plus R2 ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, but ಇಲ್ಲಿ R1 plus R2 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, there is one 10 ohm resistance also, so we are supposed to add that also without fail. So that is combination of resistances. So ಇಲ್ಲಿ R1 plus R2 ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, R1 and R2 ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಮೂರನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಆಡ್, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 5 plus J5 and 5 plus J5 add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so I am going to get it as, say, that is what, yeah, 10 plus J10, correct? Yeah, just a minute. Okay, so it is nothing but 10 plus J10, correct? How 10 plus J10? This is my R1, say 5 plus J5, and this is my R2, say 5 plus J5, and 5 plus J5 and 5 plus J5 is yielding me 10 plus J10 plus 10. Yadu plus 10, no? This plus 10, or this plus 10, okay, this 10 ohm, or I can directly write it as, that is equal to 20 plus J10, because 10 plus 10 is nothing but 20, so I can write it as 20 plus J10 or 10 plus J10 plus 10, right? Yeah. So if I do simplify this, I am going to get my resultant I to say. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓಪನ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ರೂಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನೋಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಆತರ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್, ರೈಟ್? ಯಾ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 10 ಓಮ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ತರ 10 ಓಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ವಿತ್ 2 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ವಿತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ರೈಟ್? ಇದೇ ತರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್ ನ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೇ ತರ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಚೇಂಜ್ ಏನು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬದಲಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಶ್ which is consisting of all the components, say voltage, resistance, inductance and capacitance, I have to say that I'll apply my mesh analysis. So ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ. ಸೊ 3 ನೋಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೋಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, I2 ನಿಮ್ಗೆ 1.049. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ I2 ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ I2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.049 which is into how much, that is 5 plus 5j, right? Or J5, however you write, yeah. Okay.
So this is what is the thing, and if you try to multiply this, so my what is my VTH then? So my VTH is resulting to what? So my VTH is resulting to what I can say, that is nothing but your 11.18, your 11.18 at an angle of what? That is 93.43, right? Yeah, there's nothing but 93.43. So this is what is the resultant that you get, right? Yeah. So now here what are supposed to do next? Next ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, so the next procedure is what I told you, is that you're going to make all the current as open circuit, voltage as short circuit. So there is no voltage. So I'll make this phi at an angle of 30 ampere as a short circuit. I'm sorry, open circuit. So if I try to make that as an open circuit, so ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So I'll eliminate this whole thing. So ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, correct? I'll only get this much, right? So now what I'm supposed to do is that I have to find out my, what I can say, the total resistance. So total resistance ಹೆಂಗ್ find out ಮಾಡ್ತೀರಾ? That is ZTH is equal to, so Z is nothing but resistance. It is in terms of impedance, right? Yeah. So what is that you can say is that, so suppose to find out the total resistance. So what is my total resistance? So ಇದು ಹೇಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೋಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, so this 5 and J5 ohm and this 5 and J5 ohm are in parallel. R1 and R2 ಹೇಗಿದೆ, so R1 and R2 are in parallel, and this R1 is in series with the 10 ohm resistance, right? This R1, that is 5 plus J5 ohm, is in series with the 10 ohm resistance, and this and in parallel with 5 plus J5 ohm, right? That is why I can tell that as what I can tell that as, that is 15 plus 5J. Why 15 plus 5J? Because this 5 ohm and this 10 ohm gets added. So if 5 and 10 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, add ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So this 5 and 10 is getting added, I get it as 15. So I can write it as 15 plus 5J, that is in that is what I can say in parallel with 5 plus 5J. Okay, so this is what is the required thing. So ಇದನ್ನ ನೀವು calculator solve ಮಾಡ್ತೀರಾ, right? You will do solve in the calculator. That is 1 by 15 plus 5J plus 1 by 5 plus 5J. ಈ ತರ ನೀವು calculator ಅಲ್ಲಿ solve ಮಾಡ್ತೀರಾ. When you try to solve it in a calculator, say you are going to get the resultant as, that is 4 plus 3J ohm, right? Yeah, so ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು calculator ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? These are all very simple things which you can do. And if you waste time on this, so ನಾವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್, if you see that you learn a thing within 10 minutes or within 5 minutes, so you are the first one to watch that video, right? ಸೊ 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೋದಂತೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೋಬೋದಂತೆ. ಸೊ 1 hour ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ we are trying to make you understand the things in a very less time, and not make you confuse in any of the parts, right? That is what is our motto and agenda. Okay, yeah. So if I can write it in terms of angle, I can tell it as, that is, just a minute. Yeah. So that is what? That is 5 at an angle of, just a minute. Okay, so 36.86 degree, that is what I can say my ohm, right? This is what is my volt, right? Don't miss all this or else you will lose marks. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ
ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಂ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಷನ್, ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದ ಡಿವಿಷನ್, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್, ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V/R ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೀಗ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಐಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V/R ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸುವಾಗ ನೀವೇನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ವಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನು, ಬರೀ ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಬರೀ ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಬರೀ ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ವೋಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರು ಅಥವಾ ಮಿಲಿ ವೋಲ್ಟು ಅಥವಾ ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೋಲ್ಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟು ಅಥವಾ ಮಿಲಿ ವೋಲ್ಟು ಅಂತ ಏನೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಐಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V/R ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಮಿಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಬರೀ 11.18 at an angle of 93.43 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ, ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನೇ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೀ ಓಮ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಓಮ್, this is your ohm and this is your volt, so these two can be neglected. so ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟು ಅಥವಾ ಕಿಲೋ ಓಮು ಅಥವಾ ಮಿಲಿ ಓಮ್ ಏನೋ ಒಂದಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ಆ ಕಿಲೋನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಮಿಲಿನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಯು ಟು ಆಡ್ ಕೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಮ್. ಸೊ ಅದೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0, ರೈಟ್. ಯಾ, ಸೊ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ, ಸೊ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ, ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನು, VTH ಏನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ VTH ಸೇ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ನಾನು VTH ಮತ್ತೆ ZTH ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾ. Okay, so this is what is my VTH and what is my ZTH is equal to. VTH ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ZTH ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ Z, right? Z is nothing but R, right? Yeah. It is 5 at an angle of that is 36.86, right? Yeah. So ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಎಡಿಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so what is that we are trying to do is that, so this is in series with the load, but ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ. So load is there is no load and it is already been open circuited across the terminals A and B, right? That is why ನಾವು open circuit ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. If there was a load, you need to write it in series, but as there is no load, just write like this, okay? Yeah. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಎರಡೆರಡು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನಂತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, VTH and ZTH, there is a voltage and a resistance in series, ಆಯ್ತಾ. So what you want in the case of Norton's theorem, you want in the case of Norton's theorem, say your current and your impedance Z, right? The current and the impedance Z should be in parallel with the load, right?
parallel with the load, right? That is what is the thing. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ V and R ಇದೆ. I ಏನು? I is equal to V by R, right? So easy ಅಲ್ವಾ? So it is nothing difficult. Sir, I is equal to V by R. So what is my VTH divided by ZTH? So ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ VTH ಮತ್ತೆ ZTH. Divide ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So what is my VTH? It is say 11.18 at an angle of what? That is 93.43 degree, and here it is divided by what? That is 5 at an angle of say what? That is 36.86, right? This 5 at an angle of say 36.86 degree, and which is equal to what it is resulting in is equal to that is 2.23 at an angle of 56.51, right? Yeah, so ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ತರ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. Right, this is all for your benefit, right? So nim benefit goskara ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ I am trying to tell you all the major important things which is required, right? Yeah, so ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ I feel that it's elaborated, right? ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ I don't know what to tell for you students, right? So that is why. Okay, yeah, so I'm so sorry because you can understand my concern, right? Yeah, so this is what is the resultant, and ಈಗ ನಾನು diagram ಬರೆದ್ರೆ if I try to write my diagram, so my diagram is nothing but ನಿಮ್ಮ R ಏನಿರುತ್ತೆ same ಇರುತ್ತೆ. So consider the ZTH as the same, and my current is say what? My current is say that is 2.23 at an angle of 56.57, right? 7 degree ampere. So don't miss ampere, right? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, right? Don't miss any of the what I can say the SI units. That is very much important. SI units ಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವ್ರು. SI ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ, ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ SI ಯೂನಿಟೇ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಫುಲ್ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಒಂದೊಂದು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So don't let that happen to you people, right? Yeah, SI unit ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ. So ZTH ಎಷ್ಟು ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವಾ, ZTH ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? It is nothing but 5 at an angle of what? 5 at an angle of 36.86, right? Yes. So this is what is the required Norton's diagram. This is Norton's and that is Thevenins. This is Norton's diagram and this is Thevenins diagram, right? Yeah, Thevenins, yeah, I'm right. Right? Yes. So ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸೋದಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ತರದ್ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ನಾವು ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ನೋಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ what? So that is there was a current between the two. So that is why we applied nodal analysis, right?
Yes, so ಅಲ್ಲಿ node analysis apply ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಒಂದು reason ಇತ್ತು. So we just applied nodal analysis over there, right? Just a minute, I'm sorry. Wait a second. Yeah. Yeah, so sorry for the distraction happened in the middle. Yeah. Yeah. So we applied loop analysis. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು node analysis apply ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ it was in the structure of nodal analysis, right? The diagram was in the form of nodal analysis. ಯಾವುದು first one ಮತ್ತೆ second one ನಾವು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ. Okay, you can watch that videos without fail, right? Very first problems of Thevenins and Nortons theorem as well as Norton's theorem, that is nothing but the problem number 2, right? Yeah, so that is what is you are supposed to, that is what is supposed to find out, right? Yeah, so ನೀವು diagram ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ and ನೀವು diagram ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is nothing more easier than enough, right? So that is what is the thing. So first diagram ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, right? This is what is one complexity that you find here. ಬಟ್ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಮೆಶ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. And if you want all these videos, please do like, share and subscribe and share it to many more who are in need. And please do press the bell icon to get more and more updates on our channel. And please do follow all our videos so that you get to know more things with respect to examinations as well as the important questions and how the questions are coming for exams and how to solve for exams. So all these things you will get to know on our channel, and thank you.